Thank you. First of all, I'd like to congratulate Assyriska. It was a good, hard-fought match, and I think the team competed really well and made it really very difficult for us early on. I think that looking at some of the statistics in terms of quality, I think that was missing from the match a little bit from both teams. I would say, 7 shots on goal, and there were. In terms of our team, I didn't think we executed the final pass, the final cross, to be dangerous, to put enough pressure on Assyriska around the box. Giving up a goal in the first 5 minutes away from home is never easy to come back from. And one thing I credit my players for is fighting extremely hard and not giving up and working until literally the last seconds of the game. And fortunately, we got a goal from a little bit lucky shot, but that's what happens sometimes. That's football. I think the determination of our team, also the quality not to let in the second goal was important. That puts the game out of reach, and we hung in there and we battled. I think the second half, especially, we were very aggressive, but again, the passing was a little bit off, and our offensive movement was off. Overall, the guys worked hard, and I'm satisfied with a point, considering the circumstances. Thank you, Gregg. Valli, varsågod. Absolut, jag håller med nästan med allt med Gregg. En derby med mycket känslor, med hög intensitet, 90 minuter, med tuffa dueller. Inte kanske så attraktivt spel som vi har vana att spela här på Södertälje, men som vi sa, vi vill vinna matchen, vi vill plocka 3 poäng på någon annan sätt. Mycket mer kompakt, mycket mer proffsligt, släppa ingenting onödigt till motståndare. Vi har kommit till en perfekt läge efter 5 minuter. Vi hade 1-0 och fantastiskt mål från Fuad. Individuell prestation, som jag sa, derby kan avgöra bara en spelare med individuell prestation. Och någon som jag gillade inte, vi har hamnat i Hammarby tempo 90 minuter. Vi sa att det kommer bli hög intensitet, vi vill döda deras tempo med våra bollinnehav. Vi kunde inte. Varför? Det är upp till vår analys. En period i första halvlek, en i andra, det är kort period i andra halvlek, vi hade lite spel. Men efter första halvlek, vi visste att de måste öppna sig mycket mer, de måste komma fram, de måste ta mycket mer risk. Och viktigt för oss i första 20 minuter, 25, klara oss, släppa ingenting. Och efter 25 minuter det började öppna sig mer och mer, och vi hade fantastiska omställningsläge. Vi hade 2 gånger 3 mot 3 och 1 gång 3 mot 2. Dit vi måste döda matchen, vi måste vinna den matchen med 2-0. Framförallt den sista lägen när Göran Juju och Nahir gick till 3 mot 2. Ja, så när alla väntade, som jag sa, det är helt otroligt när det gäller fotboll. För det är en fantastisk känsla, en motstånd som vi verkligen respekterar. Vi skulle vända den trenden när det gäller negativt resultat, och det är bara 15-10 sekunder kvar, det kommer en pang i krysset från 30-35 meter. Det händer i fotbollen. De hade 2 fantastiska lägen i andra halvlek. Casotelos skott som Robin har räddat, och Adelstam miss från 5 meter. Och det är deras 2 bästa möjlighet. Men våra bästa möjlighet är omställningsläge. Alltså det. Bara fortsätt jobba vidare. Det är tråkigt för oss, absolut. Vi har förlorat 2 poäng. Men om vi behåller den proffslighet som vi har visat de sista 2 matcherna, kompakt försvarsspel, sliten jobb i alla 3 linjer plus målvakt, jag är inte orolig. Och det är sunt 2, men på något sätt de har förtjänat det målet. De hade initiativ till 90 minuter. Vi har valt någon annanstans, vi har spelat mycket smartare, vi har stängt. De hade initiativ, det är ingenting farligt egentligen, inte så mycket farligt. Vi har stängt faktiskt otroligt bra deras kantspel, som är de extremt duktiga. Men så, individuell prestation från våra sidan, från deras sida. Figuero, 35 meter, krysset 1-1, tyvärr. Ja, tack Valli. Onekligen 2 snygga mål, det kan vi hålla med om. Frågor från media? Varsågod. Great. How do I know you're going to have a question? Yeah, How do I know? Yes. What happened with Christoph? Was it his collarbone? Christoph dislocated his shoulder. Yep, it was, clearly dislocated.
and he's going to need some time off. Approximately. I don't know. We have to talk to the medical staff and get a clear diagnosis. But you know, in terms of the injury, that's what it was. I don't know the time frame for recovery. And you put in Hammarby again when you had to put off Maria and took down Castro a little bit and was pretty clear 4-4-2. And how do you feel Hammarby contributed when you got in again? Well, I think Christopher works extremely hard, and he has, you know, a great mindset. He keeps working for the time he's in. It's not easy to come into a game like that, and it's not easy, especially on the turf that we don't normally play on turf, to control the ball. But I think he tried very hard, and he had great determination. And in terms of effectiveness, he didn't have many chances, but I think he made it difficult for the opposing defense. In the end part of the game, you moved up Max to midfield to the final fourth, I guess. Was that made Eric being able to come to that last shot? I think it's just the mindset of the guys never to give up, to keep fighting. The plan was to create more pressure, play longer balls to Max that he can flick on to get behind the defense and have the other midfielders tucking around and inside for the second ball. Fortunately, we got a good bounce and it landed to Eric, and again he struck the ball extremely well. I think it took a deflection and made it difficult for the goalkeeper. It seems like you don't execute too much from just outside the penalty box. Instead, you're always trying to put it all like almost passing all the way over the goal. Well, that's the final step. I think if any team could do that really well, they'd be a very good team. That's the hardest thing to do in football, isn't it? So we're working on it. And we of course we want to be more effective around the penalty box. It's extremely difficult when a team has the lead and they have 9 guys behind the ball. It's a lot more difficult. But I agree with you in a way that I think we can get the ball deeper and try to put the ball in the box, get some more crosses instead of always trying to play the perfect pass.